Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana mchana huu wa tarehe 9 mwezi huu wa Machi. Mtazamaji, karibu katika taarifa za Kirk Adhuhuri. Jina langu ni Vincent Kerosi. Tupo na mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwanza ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu asubuhi ya leo amehudhuria kikao na kamati ya seneti kuhusu elimu, ambapo wametoa ripoti kuhusu mustakabali wa elimu hasa mpito sekondari awali. Hebu tupate mambo yalivyojiri kwenye kikao hicho asubuhi ya leo. 3 is that special needs schools have caregivers who constantly watch over runners with special needs. These include teacher aides, house fathers and mothers, cooks and groundsmen. The special needs education teachers are also properly trained to handle emergencies as well as prepare the runners for such emergencies. Mr. Speaker, sir, a copy of the manual is annexed here too and marked Annex 1. I hope the honorable members have received the copies of the manual you supplied. Yeah, the clerk has the copies of the manual. The second question, if you can allow me, Honorable Chair, is that whether staff working in special needs education institutions have undergone emergency response training to serve as first responders in the event of emergency in the said institutions. Honorable Chair and honorable members, as indicated above, the training of staff is being undertaken as indicated below. 1. Teachers in most schools, including those for runners with special needs and disabilities, are aware of the school's safety and standards manual and the guidelines therein. The ministry's officers in the field stations have the duty of constantly sensitizing and monitoring the implementation of the manual to ensure safety of runners and staff. In some cases, Honorable Chair, individual schools do organize regular safety and standards meetings or seminars towards enhancing their community safety. One of the schools which recently had a safeguarding seminar is Narando Special School for the physically handicapped as per the Annex 2, which has also been given to the clerk of the committee. Number 3 is whether personnel of emergency personnel and agencies such as paramedics, police, firefighters, the Kenya Defense Forces, and other rescue and emergency services providers are in their training sensitized on how to handle persons with disabilities in emergency situations. Na taifa la Kenya limeungana mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya ugonjwa wa figo duniani chini ya kauli mbiu afya ya figo kwa wote. Hanajiri huku takwimu kutoka kwa shirika la afya duniani zikiashiria kuwa zaidi ya Wakenya milioni 4 wanaishi na ugonjwa wa figo. Mwanahabari wetu Aida Mzatsi alipata fursa ya kuzungumza na muuguzi wa masuala ya figo, na kama muuguzi huyo anavyoarifu, ugonjwa wa figo unaweza ukazuiliwa kwa kuzingatia mambo kadha maishani. Muhimu ni ile kinaitwa kuzuia, prevention. Wao wanasema prevention is better than cure. Kuna mambo mengi ambayo mtu anaweza fanya kuzuia hii ugonjwa, kama vile kukunywa maji vile inahitajika. Ni vizuri kukunywa maji vile mwili inahitaji, kuavoid kitu ambayo inaitwa dehydration. Dehydration ni baadhi ya vitu ambazo zinazaleta hii ugonjwa wa figo. Ikiwa mtu kuna ugonjwa wa sukari, ni vizuri aende ile kinaitwa checkups na kuvisit madaktari kila wakati, kumonitor ile sukari kana kwamba zisienda juu zaidi ya kuharibu figo. Na pia ugonjwa wa hypertension, pia yale magonjwa ambayo yanazaleta ugonjwa wa figo, kwenda kuangaliliwa zaidi na to prevent that, kuzuia yani asiingie kwa hiyo mambo ya figo kuharibika na kwanza dialysis. Ni vizuri kila mtu ikiwezekana aende apate ile check up ya kuonekana kwamba asije akapata na ugonjwa hii wote tu, si lazima ikuwe figo, lakini vizuri kuwa na zile regular check-ups. Ingawaje kuna changamoto mbalimbali hapo na pale kifedha na nini, lakini inahitajika watu kwenda kufanya hii mambo inaitwa check-ups. Ndio kama kuna dalili ya ugonjwa fulani inakaribia, huwa inazuiliwa. Kama ni mambo ya kidneys,
inakuwa prolonged, ina maana utajipata kwa mambo ya dialysis. Kwingineko ni kwamba miji ya Bondo na Ugunja itapandishwa hadhi na kuwa manispaa. Hii ni baada ya gavana wa Siaya James Orengo kutia sahihi mkataba wa kupandisha ngazi miji hiyo. Kulingana na gavana Orengo, hatua hii itawavutia wawekezaji, kukuza biashara na hata kuimarisha uchumi wa kaunti ya Siaya. It is very important for us to celebrate an event like this when two of our towns are becoming municipalities. The United Nations have indicated in various reports that more and more people are living in cities. Cities are important centers of growth, and cities, when I say cities, I mean towns, municipalities, and of course cities. The promotion of Ugunja and Bondo as municipalities, we hope, is going to change the environment for development and the upliftment of the communities that live both in Ugunja and Bondo. Na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi mchana wa leo anahudhuria hafla ya mdahalo na wananchi kwa jina People Dialogue Festival jijini Nairobi, ambapo waziri huyo mkuu anazungumza na kupata fursa kujibu maswali kutoka kwa wananchi kuhusiana na masuala mbalimbali, ukiwemo uchaguzi mkuu uliopita, hali ya uchumi nchini na upinzani dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza kutoka kwa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Mtazamaji, ni hafla ambayo inaendelea katika eneo moja jijini Nairobi, na anayehudhuria kikao hicho anayezungumza akiwa ni waziri mkuu ama mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, ambaye ameangazia masuala mengi tu ambayo bila shaka mtazamaji ni ya kuhusiana na maisha ya Kenya kawaida, masuala ya hali ya gharama ya maisha yanayozidi kupanda kila uchao, likiwa ni swala ambalo limepewa kipaumbele katika mdahalo huo, wananchi wakiuliza maswali na kumuuliza waziri mkuu huyo ni vipi serikali ya Kenya Kwanza inapania kusuluhisha masuala hayo. Mtazamaji, pia amepata fursa kuzungumzia na tishio la maandamano ambayo huenda yakajiri kutoka kwa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya baada ya makataa ambayo walikuwa wamepeana, bila shaka mtazamaji, kukamilika hiyo jana. Leo hii tukitarajia taarifa pia kutoka kwa kinara wa muungano huo Raila Odinga, ambaye atazungumza baadaye kutoa mwelekeo kwa wale ambao ni wafuasi wake mtazamaji. Lakini tukirejelea katika mkutano huo mtazamaji, nafahamishwa kwamba picha zipo tayari, tupate hali ilivyo moja kwa moja kutoka kwa mkutano huo. Requiring that the government must set aside 20 billion shillings every month to subsidize fuel. But who was really the beneficiary of that subsidy? Was it the ordinary person, or was it a few players in the industry? So one of the difficult decisions that the government had to make was to terminate that subsidy, because it just meant more and more taxation to the Kenyan. It was not sustainable. It was not sustainable. So the government had to cut back and say, we cannot continue. So let us stop the hemorrhage. Let us stop the subsidy, because we cannot sustain it. And there are so many other things that we'll bring out. Maybe they'll come out in the interaction process. So when we are in Parliament, the county governments, the assemblies at the county level, when you are putting up legislation, ask yourself, does it contribute to growth? Does it contribute to equity? Is it sustainable? When you go to the National Assembly and to the Senate, the same question, the same rule of thumb must be on the table. And then we can know whether we are making headway. Now, there are so many issues that we can talk about. And one might say we want to engage in a blame game and so forth. But
want us to just say, maybe I'll hear out the questions and I'll try and respond to some of them effectively. But where we are, ladies and gentlemen, and every honest Kenyan will face this fact. We are not where we are. Na bila shaka mtazamaji, ni mkutano wa moja kwa moja ambao umefanyika mchana wa leo ukiongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, mkutano ambao umeleta pamoja wananchi pamoja na viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza, akiongozwa hapo na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ambaye amejibu masuala mengi tu, ukiwemo uchaguzi mkuu uliopita, ambapo amezungumza na kusema kiukweli kwamba jinsi ilivyokuwa maamuzi ya mahakama ya upeo yalikuwa ndivyo ya kweli, na kwa hivyo Rais William Ruto amechaguliwa vilivyo, na kwa hivyo muungano wa Azimio la Umoja unaoyofanya bila shaka ni yale ambao wanasema tu ni kama kupigia mbuzi gitaa. Mtazamaji pia akizungumza kuhusiana na maandamano ambayo huenda yakatukia, akisema kwamba kila mwananchi ana hali na ana uhuru wa kufanya maandamano, lakini kulingana na sheria. Mtazamaji, mbali na hayo ni kwamba wafanyabiashara katika soko la Daraja 2 katika kaunti ya Kisii wanakadiria hasara kubwa baada ya moto kuteketeza mali ya thamani isiyojulikana usiku wa kuamkia leo. Kulingana na wafanyabiashara sokoni humo, kisa hicho cha mkasa kimesababisha hasara kubwa, kwani hakuna aliyefanikiwa kuokoa chochote kutokana na hasara iliyoshuhudiwa. Sasa wafanyabiashara hao wanamtaka gavana wa kaunti hiyo Simbarati kuingilia kati na kuwapa msaada wa dharura. Imepotea ya pesa mingi. Nyuma yetu hapa ni workshop kubwa sana ambayo imeangamia. Kwa estimate tunaweza estimate mali imeangamia kama milioni 12. Kando ya hiyo workshop kuna wauzaji nguo, bidhaa mbalimbali ambazo pia wamepoteza mali yao. Wamama hawa viwango vya chini na wazee wamepoteza mali yao. Kwa hivyo ni kilio, tuko kwa kilio na tunashangaa nini tunafanya, kwa sababu tumeamkia hii mkaza ambayo tunategemea kila siku sisi kama watu wa mapato ya chini. Poteza manguo nilikuwa nauza. Sasa nilikuwa nauza manguo hapa Daraja. Sina pa kuenda, naomba tu serikali tusaidie. Maana hapo ndio tegemeo letu, watoto wetu hapo ndio tunategemea. Wamama wengi tunaishi ni single mother. Hatuna la kusema, ila tunasema gaba na ingilia kati utusaidie. Wamama kama sisi ni wachane. Hapa ndio tunategemea, na hapa ndio tunatoa pesa ya kufundishia watoto, kulipia watoto karo. Tumepoteza mali hapa, kama mimi nimepoteza mali ya 180,000. Ni mzigo mpya nileta, hata sijaifungua. Sasa tunaomba governor Arati, tunaomba serikali tusaidie tuweze kurigeni, hata tuanze tena. Ni kama tunaanza tena, hakuna kitu kingine tumetoa hapa. Mimi nakuanga na shop hapa Daraja. Hata mimi nimestuka kupata moto usiku wa leo saa 8. Tafadhali naomba serikali mtusaidie. Tu kama governor atusaidie ili sisi tupate jinsi tutajisaidia. Duka ndiye maisha yetu, biashara yetu ndiye kila kitu. Akituomba usaidizi mtusaidie. Na waziri wa masuala ya kigeni Alfred Mutua amewasili mjini Cairo nchini Misri, akaribishwa na balozi Ahmed Mustafa ambaye ni naibu wa masuala ya kigeni nchini humo. Ziara ya siku 2 yanayoanza nchini humo inapania kujadili masuala kujadiliana kuhusiana na kuimarisha biashara na uwekezaji na mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Na matayarisho ya kongamano la 11 ya muungano wa kiuchumi wa ukanda wa Ziwa LRB limeng'oa nanga, afisa mkuu wa Ziwa Victoria Victor Nyang'aya akisema kuwa kaunti ya za ukanda wa Ziwa Victoria zitaweza kuzalisha nishati safi kwa matumizi ya nyumbani na viwandani kufuatia mafunzo. Gavana wa Migori Ochilo Ayako akiwa na matumaini ya kuimarishwa kwa usafiri wa majini Ziwa Victoria, hususan kusambaza dawa kwa kutumia droni ili kuwezesha dawa kufikia sehemu
mbalimbali. Piloted, and we are going to do it here, the transportation of medical equipment, medicines using drones. And it is the first block and the only block within the country that has adopted that system of ferrying drugs using drones for efficiency, drugs and blood. And there are several others. This summit will enable us discuss matters economics, matters climate change, and matters blue economy. We will be looking at how we can leverage on our numbers, what projects are cross-boundary that we need to work on together, and how we will collectively and individually grow as a region. Mtazamaji, baada ya kuzambaa kote nchini, tuangazie taarifa kutoka duru za kimataifa. Kule nchini Nigeria, tume ya uchaguzi nchini humo imeahirisha uchaguzi wa ugavana uliotarajiwa kufanyika wikendi hii. Ni kufuatia uamuzi uliotolewa na mahakama kuhusu vifaa vya kujumulisha kura. Vifaa hivyo vya BVAS vimekumbwa na utata kufuatia matokeo ya uchaguzi wa urais, upande wa upinzani ukiibua masala chungu zima. INEC imeeleza kwa mchakato wa mahakamani umechelewesha maandalizi ya uchaguzi wa magavana na kuahirisha shughuli hiyo kwa wiki moja sasa. Ndozo taarifa kutoka duru za kimataifa. Hebu sasa mtazamaji tudane viwanjani. Kwenye michezo ni kwamba Gor Mahia wamedumisha mwanya wa alama 4 kati yao na wapinzani wao karibu Nzoia Sugar katika ligi kuu ya soka nchini FKF kufuatia sare ya mabao mawili jana katika kaunti ya Bungoma. Benson Omala na Wilson Otieno walifungia Gor, huku Ian Karani na James Kibande wakitosheleza mabao kwa faida ya timu ya Nzoia. Kwenye matokeo mengine jana ligini, KCB iliwazaba Talanta FC bao 1-0 ugani Kasarani Annex, huku Police FC ikiwagaragaza wa Kariobangi Sharks mabao 3-2 uwanjani Moi Kasarani. Ulinzi Stars wakaikwagura Kakamega Boys mabao 1-0 ndani ya uwanja wa Ulinzi Complex. Katika mechi za klabu bingwa barani Europa ni kwamba PSG imeondolewa sasa kwa mara ya 5 ndani ya misimu 7 iliyopita katika awamu ya 6 bora katika mashindano ya klabu bingwa barani Ulaya kufuatia ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Bayern Munich usiku wa jana. Wachezaji hao Ufaransa waliingia uwanjani wakiwa nyuma kwa bao 1 kutoka mechi yao ya mkondo wa kwanza, kabla ya mshambulizi wao wa zamani Eric Maxim Choupo-Moting kufunga bao la kwanza dakika ya 61, huko Serge Gnabry akifunga jingine dakika 28 baadaye. Kwenye michuano mingine, Tottenham Hotspur wameaga mashindano hayo baada ya kuambulia sare tasa na AS Milan waliofuzu kwa bao 1-0 mkondo wa kwanza raundi ya 16. Bora inatarajiwa kukamilika wiki ijayo kabla ya draw ya robo finali kuandaliwa.
Na mtazamaji, ndio taarifa za michezo. Na mtazamaji, ndo mwisho taarifa za Kirk Adhuhuri. Akiridhia Mwenyezi Mungu tutakutana tena hapa itakapogonga saa 1 jioni ndani ya taarifa za Kirk Macho. Jina langu ni Vincent Kerosi. Kwa heri kwa muda.